That's why, and this economic crisis that is actually continuing, and it will worsen both in India and globally. The neoliberalism and its prescriptions really have no solution to it. Bankruptcy of neoliberalism has already been established. In fact, what it suggests only exacerbates the crisis further, and since 2008 till today, 2022, the global economy has not been able to overcome the crisis that was set in motion with the global financial meltdown of 2008. But yet, during this pandemic period, with this economic recession, the economic inequalities continues to rise abnormally. Neoliberalism, though it is bankrupt in providing a solution to this capitalist crisis, through its prescriptions is actually ensuring that its objective of maximization of profits continues to develop, and that was designed through the stimulus packages that were announced by the advanced capitalist countries and by almost all countries, including the sort of stimulus package that was being announced in India by this government. Now, these stimulus packages of huge dimensions, 2.9 billion or trillion, 1.9 trillion by the USA and 2.1 trillion by the EU, and these sort of huge money, how is it being raised? It is being raised through government issuing bonds that are sold in the stock markets, and the stock markets therefore are getting inflated. And the inflation of the stock market, when comrades ask, if there is such a big crisis in the economy, why is the Sensex rising? Why are the stocks rising? They are rising because the government is pumping in all this money through the government bonds in the name of stimulus packages through the stock markets. And this is inflating the stock markets, and that inflation of the stock market means the wealthy and the rich make more money and the economic inequalities widen. And that is exactly the process that is happening globally. You see the global, you see the global inequalities. About 7 people, or more, the actual figure, it'll keep changing. The people who are dying out of hunger, and in the same few minutes, the amount of billions of dollars that the rich in the world are accumulating. In India alone, today the top 10 people, just 10 people, 10 top people in India control 57% of India's wealth. And the bottom 50% have only 13% of India's wealth. That is the degree of inequality. So neoliberalism may be bankrupt in providing a solution, but with a vengeance it is actually extracting its objective of maximizing profits, deepening exploitation of the people, and intensification of this exploitation is leading to growth in poverty, hunger, unemployment, all across the world, and particularly in India. In India alone, these figures are all there in our draft political resolution of Party Congress. I'm not repeating it. But international agencies today say that India today has a serious level, is a country with a serious level of hunger. India today is the country with the highest growth in unemployment. India today contributes 60% of the growth of global poverty. That is 60% of the people who have been pushed into poverty belong to India. So this is the state of and on top of this come your price rises, the manner in which this government is dealing with it. So the life of our people is being, more and more miseries are being mounted on our people, not only due to pandemic mishandling, but also due to this deepening economic crisis globally and in the country. സർവ്വദേശീയമായും രാജ്യത്തും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തുടരുകയാണ്. നവ ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അവ അക്കാര്യത്തിൽ പാപ്പരീകരിക്കപ്പെട്ട നയങ്ങളാണ് പിന്തുടരുന്നത്. പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല,
നവ ഉദാരവൽക്കരണ നയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പരിഹാര മാർഗങ്ങളുടെ കുറിപ്പടികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 2009 മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള കാലയളവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി ആഗോളമായി തന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ലോക സമ്പദ്ഘടന നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നതിന് ഈ കാലയളവിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. മഹാമാരി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും സാമ്പത്തിക അസമത്വത്തിൻ്റെതുമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടേതുമായ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അസാധാരണമായ സാമ്പത്തിക അസമത്വം ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. നവ ഉദാരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ കുറിപ്പടികൾ ലാഭം പരമാവധി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന സമീപനം മാത്രമാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ വിവിധ സർക്കാരുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തേജക പാക്കേജുകൾ, അമേരിക്കയുടെ 1 ട്രില്യൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാക്കേജുകൾ വലിയ പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിൻ്റെതായ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ പണം പൂർണ്ണമായും സമ്പന്നർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മാറ്റിവെക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ഉത്തേജക പാക്കേജുകളിലൂടെ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട പണം ബോണ്ടുകളായി ഓഹരി കമ്പോളത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ഓഹരി കമ്പോളത്തിലേക്ക് സർക്കാർ ബോണ്ടുകൾ വഴി വരുന്നതോടെ ഓഹരിയുടെ മൂല്യം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഓഹരികൾ കുതിച്ചു കയറുന്നതായ ഒരു പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആ പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സർക്കാർ അവിടെ പണം ഇറക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ്. ഇത് സമ്പന്നർക്ക് കൂടുതൽ അവരുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാവുകയും മറുവശത്ത് അസമത്വത്തിൻ്റെ അതിതീവ്രമായ വ്യാപനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അസമത്വം അസാധാരണമായ രൂപത്തിൽ ലോകത്തെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ശക്തിപ്പെടുന്നു. ഒരു വശത്ത് സമ്പന്നരുടെ സമ്പത്തിൽ ബില്യൺ കണക്കിന് കുന്നുകൂടൽ നടക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് വീഴുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ 10 പേരാണ് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ 57% കൈയടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യയുടെ 50% കയ്യിലുള്ളത് രാജ്യസമ്പത്തിൻ്റെ കേവലം 13% മാത്രമാണ്. അസമത്വത്തിൻ്റെ അതിതീവ്രമായ വ്യാപനം, പാപ്പരീകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങളൊന്നും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ ഈ നയത്തിന് കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് നയത്തിൻ്റെ നവ ഉദാരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ പരാജയത്തെ കുറെ കൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചൂഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സഹായകരമാകുന്ന പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, തൊഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലും ഇത് ഗൗരവമായ സാഹചര്യമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിനകത്ത് വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം. ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്തർദേശീയമായിട്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ നേരിടുന്നത് ഗൗരവമായ സ്ഥിതി എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം ദാരിദ്ര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊഴിലില്ലായ്മ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തുന്നു. ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചാ നിരക്കിൻ്റെ 60% സംഭാവന ചെയ്ത രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറെ ഗൗരവമായ സാഹചര്യമാണ്. സർക്കാർ സമീപനങ്ങളാണ് ഇത് രൂക്ഷമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജനജീവിതം കൂടുതൽ ദുരിതപൂർണമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ നയങ്ങൾ ഇതിനെ കുറെ കൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ലാഭത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. That's why instead of addressing these issues of people's concern, what is the main today focus of US imperialism and in the world and in the international relations? That how to strengthen US imperialist hegemony further in the post-COVID world. During the period of these last 4 years, the manner in which the socialist countries have tackled the pandemic, the manner in which they overcame the problems to their own people, their health challenges and emergency to their own people, and then restored their economic activity, that has led to China, on the basis of its past achievements, to actually emerge as the second largest economic powerhouse in the world. This China's growing global influence and its growing strength, that is being seen by US imperialism as a major threat to its own hegemony. Earlier, the strategy of US imperialism was to contain China. The policy was the containment of China. Now it is to contain and isolate China. And in the isolation of China, US imperialism is rallying all its allies, the G7, the NATO allies, the European Union, is rallying all its allies in trying to create a situation whereby it will isolate China in global affairs so that China doesn't pose a threat and a challenge to its hegemony in the world.
Now this is setting in motion, has already set in motion various developments that actually sharpen the global contradictions, particularly between imperialism and socialism. And this process will have a far-bearing effect in the international developments in the coming period. So along with intensifying exploitation, that is the contradiction between labor and capital, along with greater pressures on the third world, on the developing countries, contradiction between imperialism and the developing countries, and the tensions that are growing amongst the imperialist centers. They are not major contradictions, but tensions that are developing how to deal with China, how to deal with the current Ukraine crisis. I'll just come to it. How to deal with that. These conflicts that are coming, so you find all the four major contradictions. The central contradiction of imperialism versus socialism, inter-imperialist tensions and certain degrees of conflicts that are rising, the contradiction between imperialism and the developing countries, and the fundamental contradiction of capitalism between labor and capital. So the world is moving towards a greater degree of intensification of these contradictions that has its own dynamics. ഈ കാലയളവിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങൾ അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വ ആധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടേത് കൂടിയാണ്. മഹാമാരിയെ നേരിട്ട രീതിയിലും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിഗതികളിലും അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചൈന എടുത്ത സമീപനങ്ങൾ അവരുടെ ജനങ്ങളുടെ ഈ മഹാമാരിയിൽ സഹായിക്കുന്നതിലും സമ്പദ്ഘടനയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലും അവർ സ്വീകരിച്ച സമീപനങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ചൈന ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര സ്വാധീനം ശക്തിപ്പെടുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ചൈനയുടെ ശക്തിയും വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അമേരിക്കയുടെ അധീശത്വത്തിന് വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് അമേരിക്ക ഭയപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം വെല്ലുവിളി പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയായി അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യം കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചൈനയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക, ചൈനയെ വളഞ്ഞിടുക എന്ന തന്ത്രം അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ തന്ത്രം നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ തങ്ങളുടെ എല്ലാ സഖ്യശക്തികളെയും G7, നാറ്റോ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഇവയെല്ലാം തന്നെ അണിനിരത്താനാണ് അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യം വഴി ഒറ്റപ്പെട്ട ചൈനയെ സൃഷ്ടിക്കാം എന്നവർ കരുതുന്നു. അതുവഴി തങ്ങളുടെ ആധീശത്വത്തിന് മേലെയുള്ള വെല്ലുവിളിയെയും ഭീഷണിയെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അമേരിക്ക കരുതുന്നു. ഈ സംഭവ വികാസം എന്നുള്ളത് ഇനിയുള്ള നാടുകളിലെ ലോക രാഷ്ട്രീയത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമായി മാറുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. സാമ്രാജ്യത്വവും സോഷ്യലിസവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം ഈ കാലയളവിൽ ശക്തിപ്പെടുന്നു. അത് ലോകത്തിൻ്റെ ഗതിവിഗതികളെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന പുതിയ രൂപങ്ങളിലേക്ക് വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 4 അടിസ്ഥാന വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും മുഖ്യ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും മൂലധനവും അധ്വാനവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം അത് ഈ കാലയളവിൽ ശക്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സാമ്രാജ്യത്വവും 3 ലോക രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യവും വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഈ കാലയളവിൽ ശക്തിപ്പെട്ടത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സാമ്രാജ്യത്വ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം, ആ വൈരുദ്ധ്യവും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചൈനയുടെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അവരുടെ തന്ത്രത്തെ പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഉക്രൈൻ പ്രതിസന്ധി, ഞാൻ അവരെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പുറകെ വരാം. ആ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്ന കാര്യത്തിലും സാമ്രാജ്യത്വ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തമായ സമീപനങ്ങളുണ്ട്. ഇത് കാണിക്കുന്നത് 4 കേന്ദ്ര വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ, 4 മുഖ്യ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര വൈരുദ്ധ്യമായി നിൽക്കുന്ന സാമ്രാജ്യത്വവും സോഷ്യലിസവും തന്നെയാണ്. മറ്റ് മുഖ്യ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സാമ്രാജ്യത്വവും 3 ലോക രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ളതും അടിസ്ഥാന വൈരുദ്ധ്യമായ മൂലധനവും അധ്വാനവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യവും ശക്തിപ്പെടുന്നു. ഈ ശക്തിപ്പെടൽ ഓരോ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും വ്യത്യസ്ത മാനങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.